Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 10 of PCTRB and we are beginning Aristotle's Poetics, a discussion on the original text of Aristotle. We are going to see all the details. And we know that Poetics was written in the 4th century BC, and it was written in Greek and it was translated. The English translation, which is very popular, is by Hamilton and Butcher. And we are taking up the e-book of Poetics from Gutenberg.org. Okay, so this is where we are with. Now, looking into the content page. Okay, what are the things that we need to look into? Look at unit number 1. Unit number 1 discusses imitation as the basic principle of arts of poetry. Okay, what causes arts? Abdina, imitation is very important for any form of art to come into existence. And according to Aristotle, imitation is in human nature. It is part and parcel of human nature. And then chapter 2 speaks about the objects of imitation. Chapter 3 speaks about the manner of imitation. Yeah. And then unit 4 speaks about the origin and development of poetry. Okay. And then he goes to speak in unit number 5. He speaks about the rise of comedy. And he also speaks about a satire, ludicrous type of poetry. Ludicrous, satire, SAT, not the spelling that we have. It is SATYRE, satire. And then unit 6 contains the definition of tragedy. And he also speaks about the elements of tragedy. What are the various elements of tragedy? He puts all the elements here. And then he starts discussing the elements one by one. The first and the foremost element is plot. What is plot? Okay, the nature of plot. Plot the nature of the plot. It should be whole and there should be a unity. Composition. What is the nature of a composition? Every written composition should have a clear-cut beginning. Then there should be the body and the conclusion. Either research thesis statement, then explain what is the illustration or defense in சொல்லுவாங்க, அப்புறம் conclusion னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் it is called the element of the plot. And then he speaks about the 3 dramatic unities. ரொம்ப முக்கியமானது. There may be a question from this area. Yeah, dramatic unities, 3 unities. What are the 3 unities? Time. Unity of time, place, action. Action. Okay, these are explained. And then he goes to speak about the types of plots. Okay, simple plot, complex plot. And how do we make out the plot? Then he speaks about reversal of situation, then recognition, and then he speaks about tragic flaw. And then he goes to speak about the quantitative parts of tragedy. Then he speaks about what is tragic action. Then he speaks about the emotive element of tragedy. Why tragedy is important? It is called the emotive effect. Emotive effect. When you watch tragedy, when you see a great hero, a noble man, because of one small flaw, falling from his high estate and becoming a tragic hero, the onlooker will undergo a process of catharsis. Catharsis, not purification of his own emotions. When Hamlet, such a great prince, a man who was educated in Wittenberg University, Germany, when he becomes a tragic hero because of one small flaw. What is the flaw of Hamlet?
Yes, what is the tragic flaw of Hamlet? Procrastination, postponing things. Not today, tomorrow. Let me kill my uncle Claudius tomorrow, tomorrow, tomorrow. He keeps on postponing, and in Act 5, he decides to execute the act, but you find in the next scene, he is almost becoming a tragic hero. அப்ப நமக்கு ஒரு யோசனை வரும், ஐயோ அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம யாரு? ஒன்றும் இல்லாதவன். We are nobody when compared to Hamlet. So when such a man becomes a tragic hero, what will happen of me? அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் யோசிப்பாங்க. And then he goes to speak about the character, which is one of the elements of tragedy. And then he goes to speak about plot again. An important element of plot is recognition. Okay, what are the types of recognition? And he gives example. And then he gives practical rules for a tragic writer. And then he continues to give that in chapter 18. And then he goes to speak about another element that is called thought. And then he also speaks about another element of tragedy, that is diction. And then he speaks about diction and language in general. What is prose, what is poetry, what is the language of prose, what is the language of poetry, அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பயங்கரமா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு. Then you have 21, 22 is a detailed description of poetic diction. And in chapter number 23, 23 and 24, he speaks about epic poetry. And then particularly in chapter number 24, he speaks about what are the common elements between tragedy and epic. He says epic is the best, and equal to epic is tragedy, and sometimes he says it is better than tragedy. Why? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, epic poem is written using iambic pentameter lines, and it runs to several volumes. எத்தனை வால்யூம் இருக்கணும் ஒரு epic poem? 12. According to tradition, 12 volumes. 12 volume இருக்கணும். ஒவ்வொரு வால்யூம்குள்ளரையும் மினிமம் 1800 to 1000, 1200, 1400 poetic lines, where there will be a lot of allusions. So to read and enjoy that work, you need long time. But whereas tragedy, it gets over in 2 hours or 3 hours. You watch a play, normally 2 to 3 hours. The play is over, and it has a great impact because of the visual effect. You see something on the stage, an action is done on the stage, and you are able to connect the action of a particular character with your own actions. அதனால tragedy best அப்படின்னு சொல்லுவாரு. And then you find the 25th chapter is critical objections brought against poetry. He says how people criticize poetry, and he tries to defend poetry from critics. Okay? And then he again goes to compare epic poetry and tragedy in chapter number 26. This is the general outline. Shall we now dive into the main chapter? Okay. Yes, sir. Shall we, teachers? Yes, sir. Yeah. Now look into the first chapter. First chapter, Aristotle defines his purpose. What is his purpose in writing this work? Purpose in writing Poetics. What is his purpose in writing Poetics? He says, my purpose in writing Poetics is to discuss the various types of poetry. Okay, I want to first speak about poetry and the kinds of poetry and the quality of each poetry. I want to inquire into the structure of the plot as a very important requisite to a good poem. A poem, to be a good poem, should have a very good plot. ஒரு கதை இருக்கணும் சார், ஒரு கரு,
கதை கரு இருக்கணும். கதையே இல்லாம கதை கருவே இல்லாம ஒருத்தன் படம் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நல்லா இருக்காது. இட் வில் நாட் மேக் அ குட் போயம். ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்பீக் அபவுட் plot as integral to a poem. Shall we recall what is integral to a poem? What is integral to a poem? What is very important for a poem or for a drama? Plot. According to Aristotle, I'm trying to anticipate certain things. It is called the soul of tragedy. What is the soul of tragedy? அதுதான் ஆன்மா. அது இல்லட்டுனா அந்த டிராமா வேஸ்ட் சார், வெத்து வெட்டு சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் பின்னாடி. He will name the elements, and of the elements, plot is the first and foremost important element. Are you there, teachers? Yes, sir. Okay. Now, what are the different types of poetry that he speaks about? Types of poem which Aristotle speaks of. அவருடைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்த டைப்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி என்ன அப்படின்னா, நம்பர் 1 எபிக் போயட்ரி. ஓகே, லெட் மீ ஹைலைட் இட் ஃபார் யூ. ஏற்கனவே கிரீன்ல பண்ணி இருக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மேக் இட். லெட் மீ ட்ரை டு பாக்ஸ் இட் அட் லீஸ்ட். எபிக் போயட்ரி, tragedy, comedy, and dithyrambic poetry. These are the 4 types of poetry which was very popular during Aristotle's time. What are they? Number 1, epic poetry, tragedy, comedy, and dithyrambic poetry. அதுல இங்க பாருங்க, இதுல ரெண்டுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா, tragedy and comedy are dramas, but for Aristotle even they are poetic forms. We call it as poesy, poesy, P-O-E-S-Y. It's a form of poetry. Okay. Now, you find that poetry is basically accompanied by musical instruments. Okay, poetry is always accompanied by some musical instruments. This is in Greek tradition. What are the musical instruments which were accompanying poetry? Normally it was the flute and the lyre. It's the flute and the lyre. And coming to the next element, he says, very important is, we need to know that poetry came out of imitation. சார், ஒருத்தர் எப்படி சார் வந்து ஒரு ட்ராஜடி எழுதுறாரு அப்படின்னா, அவர் வாழ்க்கையில நிஜ வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துருக்காரு சார், கண்ணால பார்த்தது தான் சார் அங்க பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லும் பொழுது, he is trying to speak about 3 things. Imitation சொல்லும் பொழுது he goes to speak about 3 things. One is the medium of imitation, the object of imitation, the other one is the manner or mode of imitation. ஒரு விஷயத்தை நீங்க இமிட்டேட் பண்ண போறீங்கன்னா, what is the medium that you are going to take to imitate? இப்போ நீங்க ஒரு நிகழ்வை பார்த்துட்டீங்க. என்ன நிகழ்வு? ஒரு காதலன், ஒரு காதலி. அந்த ஒரு நம்ம எல்லாருமே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கிடைப்ஸ் இன் லிட்ரேச்சர். யங் மேன் அண்ட் யங் woman in love, and there is some opposition to the love. பக்கத்து வீட்டில் இந்த ஒரு கதை நடந்துச்சு சார். நீங்க இதை ஒரு படமா எடுக்கணும் முடிவு பண்றீங்க. ஒருத்தர் பக்கத்து வீட்டில் இந்த வீட்டை சுற்றி 4 குடும்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவர் பார்க்கும்போது he has cinema in his blood and spirit. உடனே என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பக்கத்து வீட்டில் நடந்த கதையை ஒரு மீடியம், சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு மீடியத்தை எடுத்து அந்த அதை ஒரு டூலா கையில் எடுத்து he presents that particular happening as a cinema. இல்லை, ஒருத்தர் வந்து நல்ல கவிஞர், ஒரு நல்ல போயட், ஒரு வாலி மாதிரியோ வைரமுத்து மாதிரியோ ஒரு கவிஞராக இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணுவார், இதை அப்படியே ஒரு பாட்டா மாற்றுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிரிக்ஸா மாற்றுவார். இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவார், அது ஒரு தெருக்கூத்து மாதிரி போடுவார். திஸ் இஸ் கால்ட் த மீடியம். த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த ஆக்சுவல் ஹேப்பனிங் அண்ட் த மேனர் இஸ் ஹவு வெல் யூ ஆர் கோயிங் டு பிரசன்ட் இட். Are you there, teachers? Yes, sir.
அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான நீங்க நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன அப்படின்னா தெர் ஆர் a term which is very closely associated with imitation is influence. நீங்க கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் பக்கம் போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா imitation is unconscious. Okay, imitation is unconscious influence. Unconscious, you get influenced by things that are happening around. Okay, sometimes the way you speak is imitation of how your father speaks or how your mother speaks or how your grandfather spoke when he was alive. உண்டு தானே டீச்சர்ஸ்? சில நேரங்கள்ல நம்ம வேணும்னே செய்ய மாட்டோம், ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் தானா உள்ள வந்துடும். தட் இஸ் கால்டு அன்கான்சியஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் கான்சியஸ் இமிட்டேஷன். கான்சியஸா நான் அவரை மாதிரி தான் எழுத போறேன். இப்போ பாரதிதாசன் ஒருத்தருக்கு பேர் வச்சாங்க. ஏன் அவர் பாரதிதாசன் பேர் வந்துச்சு? Influenced by Bharatiyar. He was influenced and he tried to write like Bharatiyar. He wanted to imitate the same style of Bharati. அதனாலதான் அவருக்கு பாரதி தாசன். So imitation and influence are basically agent factors. What are they? Imitation and influence. Imitation and influence are agent factors. It is associated with a person. The second one is, how is imitation produced? How do we produce imitation? How do we imitate certain things? We imitate certain things by the rhythm, by the language, or by the harmony, either as a small entity or as a combination of several entities. Did you understand that? We imitate rhythmically. We imitate the rhythm. For example, what is the signature style of Vijay Sethupathi, the actor? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் நல்லா இமிடேட் பண்ணக்கூடியவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the signature, what is the trademark of Vijay Sethupathi? யாருமே இல்லை எங்க இமிடேட்டர்ஸ். Teachers, are you there? Yes, sir. Yes, sir. இப்ப ரஜினி இருக்காருன்னு வச்சு, ரஜினியோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் என்ன? Language, when it comes to language. சரி, அதை யோசிங்க. So we try to imitate the rhythm, the language, or the harmony, either as an individual entity or as a combination. Okay, how do we bring about harmony? அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் தெளிவா சொல்றாரு, it is the music of the lyre and the flute which brings about harmony and rhythm. Okay, and sometimes he says imitation may also come from the shepherd's pipe. Okay, and then he says even in dancing, okay, there is imitation of rhythm. டான்சிங்கை பத்தியும் சொல்றாரு பாருங்க. டிராமா பத்தி சொல்றது போறதுக்கு முன்னாடி he also speaks about dancing. What does dance do? Dance imitates character. Dance imitates emotion. Dance imitates action by rhythmical movement. For example, இப்போ நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் வே இருக்கு ஆஃப் டான்சிங் இருக்கு. ரஜினிகாந்தனா வாக்கிங் தான் டான்ஸே. அவர் நடக்கும்போது அப்படி நடப்பாரு, அப்படி முடிய தூக்கி விடுவாரு, அதுதான் அவருக்கு ஸ்டெப்பு. இல்லைன்னா இப்படி இப்படி ரெண்டு கை. ஒருத்தர் சிம்புன்னு இருப்பாரு, அவர் பாத்தீங்கன்னா கீழே உழுவாரு, மேல உருவாரு, பரண்டுவாரு. That also tells how rough and tough the person is. Okay, how stylish a person is, how rough and tough a person is. There are a lot of emotions involved in dancing. So he is beginning a discussion on drama by starting with music,
then moving to dance, and then he will be speaking about drama. Are you there with me, teachers? Yes, sir. Now, அடுத்தது என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அப்ப நமக்கு டான்ஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ரிதம். டான்ஸ் அப்படின்னா ரிதம். அடுத்தது என்ன பண்ண போறாரு? இமிடேஷன் by means of language. What is that art which imitates by language அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is literature. Literature imitates by means of language. We can call this as prose or poetry. Okay, அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போறாரு. என்ன அப்படின்னா, the first example that is going to say is the mimes of Sophron and Xenarchus. Okay, these people were not using language, but they were miming. What do you mean by miming? ஊமை நாடகம், அப்படிதானே? ஊமை நாடகம். Sophron and Xenarchus. These are very important people. Okay, Sophron, very important because he was the author of prose dialogues. He wrote in a native dialect called Doric dialect. இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நடத்தணுமா சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, என் பக்கத்துல இருந்து எந்த ஒரு பிசுரும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடணும். அதுக்கு மேல நீங்க எக்ஸாம்ல சென்டம் ரிசல்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாகணும். Sophron, what type of writer அப்படின்னா, he was a writer of mimes. Mime அப்படிங்கும்போது is and he was also a author of prose dialogue in Doric dialect. In what dialect did Sophron of Syracuse wrote அப்படின்னு சிம்பிளா கேட்டுருவாங்க. இது இல்லவே இல்லையே சார், அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த நேம் வந்துருச்சுன்னா அது பேக்ரவுண்ட் படிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. Are you there, teachers? Yes, sir. The second one is Xenarchus. Xenarchus is a Greek comic poet. Okay, so he was writing comedies, and both of them were excelling in writing mimes. அப்படின்னு மைம்னு ஒரு ஃபார்ம் இருந்ததுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் he speaks about Socratic dialogues. What are Socratic dialogues? Socratic dialogues were prose works which was actually popularized by Plato, the disciple of Socrates. நமக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ஃபார்முலாவும் சொல்லி கொடுத்துறேன். இந்த மூணு பேரையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது. எஸ் பி ஏ ஸ்பா இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான டேர்ம். யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸ்பா. Socrates was the first great thinker. And what is Socrates known for? Socrates was known for a famous dictum. அவருக்கு ஒரு டேர்ம் வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்கு. What is the term? A man who made the youngsters of Athens think. He said, know thyself. உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் நீ வாழலாம் அப்படின்னு பின்னாடி கவிஞர்கள் எல்லாம் பாட்டு எழுதுனாங்க. அதுக்கான பேஸ் ஐடியாவை கொடுத்தது வந்து சாக்ரட்டிஸ் தான். ஃபார் விச் he was given slow poison. அவரை சாகணும்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொன்னாரு? டெட்லி பாய்சன் கொடுத்து கொள்ளலான்னு பார்த்தாங்க. அந்த பாய்சன் குடிச்சுக்கிட்டே யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணாரு? அப்படியே ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இறந்து போனாரு. அவருடைய டிசைபிள் தான் பிளேட்டோ. And Plato arrived at a narrative technique called Socratic dialogue, which was a prose dialogue. அதுல ஹீரோ யாரு அப்படின்னா எப்பொழுதும் சாக்ரட்டிஸ் தான். Dialogue between Socrates and his disciples on important topics. Are you there, teachers? Yes, sir. Okay, அதை சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. அப்போ on one side there is prose or words. Then he also says there are poetic imitations in iambic, elegiac, and and similar meter. அப்படின்னு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றார். In everything there is imitation. Imitation இல்லாம எதுவுமே இல்ல. Now he goes to define who is a poet.
who is a poet அப்படின்னு அவர் டிஃபைன் பண்றாரு. Who is a poet அப்படிங்கும்போது he is speaking about the definition of a poet. A poet, what does he do? His name is maker. A poet is a maker. He is a creator. Who is a poet? A poet is a maker. This is how the Greeks look at poets. They looked at him as a maker. He is a man who creates a new imaginative world. And how does he create that world? By imitating. By imitating what? Abdina, he imitates nature. What does poet imitate? அதையும் எழுதிக்கோங்க. Poet imitates nature. What is this nature? The world around him and the nature within him. தன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் he says, அடுத்த ஒரு முக்கியமான டிஸ்கஷன் போறோம். What is that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, almost people in all disciplines they use meter. எல்லாருமே போயட்ரிய பேசிக்கா யூஸ் பண்ணாங்க சார். அந்த காலத்துல டாக்டர்ஸ் முதற்கொண்டு பிலாசபர்ஸ் முதற்கொண்டு என்ன பண்ணாங்க? they were using metrical forms, poetic forms in their scientific treatise அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் ஆர்கியூ பண்றாரு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, he is placing the epic writer Homer on one side and he is also bringing out a Greek philosopher. Who is a Greek philosopher? Empedocles. Empedocles was a philosopher. And ரெண்டு பேருக்குமே எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது. They never met, but Homer was an epic writer. Empedocles was a philosopher of nature. இந்த ரெண்டு பேரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் சார். ஏன் அப்படின்னா both of them used meter. Both of them used, what did they use? Meter அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றார். அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு he is going to speak about a particular writer called Carryman. Who is Carryman? Carryman is a tragic poet who lived in the first half of the 4th century BC. And this man was excelling in something called rhapsody. What was this man excelling in? He was excelling in rhapsody, which was a combination of all metrical forms. Cherryman is a tragic writer who popularized a form called rhapsody. Rhapsody na enna abinga, it is a combination of all meters. Are you the teachers? Did you follow all these things? ஒரு பக்கம் தான் போயிருக்கோம். இன்னும் எத்தனை பக்கம் இருக்கு? Almost 35 pages are there. Anyhow, even if the time is there, let's not worry. Then Aristotle goes to describe the popular forms that were there during his time. What are the popular forms that were present? One is dithyrambic. Okay, dithyrambic. Yeah, I'll finish with this. Dithyrambic. Then there is something called nomic poetry. Then there was tragedy and there is comedy. And then he says, I will try to differentiate what is tragedy, what is comedy, what is dithyrambic and what is nomic. அப்படின்னு சொல்ல போறார். இப்ப இந்த டிஃபரன்சியேஷனுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, the medium of imitation is important. To differentiate tragedy and comedy, what is important அப்படின்னா, the medium of imitation. So we will try to see what is that medium of imitation in the next session. Is it all right, teachers?